Okay, let's talk more then about this journey that you had with P-Unit. Because in fact, let's just take time to have now the P-Unit conversation. Yes. Because boss, P-Unit. I was shocked to even hear even that thing that you're doing with the finger. Yeah. But I was shocked to hear it's Pro Habo Unit. Yeah. You get? Okay. I know you've touched a bit about it, but now let's tuambie this whole story from now, the first recording. Explain to us this whole journey with P-Unit. Sawa. Hii journey yangu ya P-Unit, again, character yangu ni me after Caliph, after all the lessons that I was taught in Caliph, that people can be there to help upcoming artists. Let me start with parents wakina Clemo, like venye walituachia ile living room. Hiyo ndio tulikuwa na record nayo muziki. Tukaenda strangers, kina Wilio Husu, kina Ndoch. Kuna Ndoch, kuna jamaa alikuwa aitwa Nicolo. Hao wote walikuwa Vivid Features and mdosi wao. They just shot videos for us for free. These are people who are helping us. All those taught me lessons, those Caliph days. And once I got those lessons, I decided anybody I can help in my capacity as Nonini, I'll be helping. So along my journey, utaanza to understand why I'm into foundations, I'm into campaigns, I'm into charity. It's not something that I woke up and just started doing. All this came from the influences I got back then. Just tracking back and realizing there are people who set up, who helped me to set up myself to become who I am today. So P-Unit were the epitome of my second album. Remember, my first album was Hanyaringem, and this is where I've met Musyoka. So it's the biggest song on Hanyaringem. Keroro is there, but the whole album was made up by Clemo, Baratuki Maliza. The last track I did with Clemo is Walietuacha, which I dedicated to my brother, my late brother. And to finish that album, I had to hook up with Mike Black, tuka record Kuta Vitu, tuka record Watu with Ratatat, and what other song did I record on that album? So I had to finish that album with different producers. So I decided my second album, I was undergoing a lot of stress because watu walikuwa wanani stress, Nonini kwa nini umetoka Caliph, Nonini ana kichwa kubwa, he thinks he's a star, ametoa Keroro, Ekamu, jamaa anajiona ni superstar, ni mkubwa kuliko kila mtu. Na Friday ilikuwa hajatoka. Okay. Friday ilikuwa hajatoka. So all that got into my head. Nilikuwa nasoma Pulse tu, watu wananisengenya, you know, every time just. And so that affected you? Sana, because what affected me is the guys who know why I left Caliph, two of my homies know why I left Caliph. But when people say, Nonini ana kichwa ngumu, Nonini anajifanya superstar, nobody's coming out to correct that. Even right now, guys are surprised knowing why I left Caliph. Because the stories that were spread out there ni kichwa kubwa, nilijifanya star, nini, I'm too big for Caliph. It was just that album disagreement, and I felt I wanted to move. I wanted my album to come out, you know. But nobody was coming out to correct this stuff. So that's why I wrote my second album. Album zangu zinakuwa na theme. My second album is called Mwisho wa Mawazo. Hapo ndo nilifika, nilijidecide by the I'm not gonna listen to people. I'm gonna do me. I'm gonna do what's good for me. And hapo ndo nilifika Mwisho wa Mawazo. Track number 1 kwa Mwisho wa Mawazo inaitwa Unijui Mimi. Walsema aliye juu ngoje chini, aliye chini azidi kuwa maskini. Ndio maana kila asubuhi tanipata kwa so severe, kirekod ngoma ingine punguze kuumia. Watu squeeze usema nimekuwa under, wengine wanasema John nimekuwa danda, wengine wanasema Nonini squeeze mablanda. Ni kando nilipata shilingi moja hivi kurekodi. Toka show kwa mlango wanagonga hodi, nyuma landlord ndio anadai kodi. Mabese squeeze nikapati kwanza chumvi, ni ngumu kujua nani ndio mzuri na nakupenda, nani hataki uendelee mbele. Niliwadondo wote kwa maisha yangu kama mchele, ukiniona squeeze kirol peke yangu usicheke. I guess asante ya punda nicheke. Wefunga dombo lako, how you do mimi. Wacha wefunga dombo lako, how you do mimi. Wacha lenga, You don't know me. You need to listen to that album to know me. By these stories zote napiga, if you track back and listen to Hanyaringem, listen to the interludes, listen to Mwisho wa Mawazo, the interludes, listen to Godfather, the interludes, it's a story. The album itself is a CTA.
It's a CTA on its own. I hear, in fact, Everything I'm talking in your album. What I hear about you, a lot of your songs, you know, we are very similar in our writing styles. Our songs come from our life. Yes. Or are we're going through something and we get onto pen and paper to express to release. You express yourself. That's what we are doing. Yes. And even hearing all your songs that you've talked about so far, it's all a part of you expressing yourself. Your personal unataka kujitoa uje express kwa watu. So, and that's the time I made P-Unit, because that's the time I was going out a lot. I'd seen the guys, I used to go out. I was a DJ, remember? Forget even that DJ Habo for the mixtapes I used to make for Caliph. I worked as a DJ. Kuna boy wangu anaitwa Young, unaona ile plot nilikwambia Scratch Records, where Scratch Records used to be, like huko Juma Danki. Young alikuwa anaishi Chidi. Young is a friend of mine. We play basketball with him, kutumia picha yake. And he's my graphic designer, like all my graphics that Nonini does, Young does them. Young, man, hata ile gari tulisukuma na jua ilikuwa ya brother Young. Alafu brother Young alikuwa anatupeleka mashow. Show ya kwanza ya Chagola Tiniz walikuwa na Vania Green. Hiyo Vania Green ndio ilikuwa inatupeleka kama show. Let me start there. Huo ni mtu alitusaidia, hiyo familia kina Yanga. Hao ndio walikuwa tubeba na magari. My sister had a friend of his, was called Buki. Buki alikuwa tubeba na gari, mimi najua anatupeleka mashow. My mom used to anasonga jua nywele, you know. People who helped us. There's a boy of ours who died, a mutual friend, rest in peace, man. Alikuwa aitwa Muksin. Wako wa mtaani, aliendaga Jamu na jua. Jama mpoa Rosafi, manzezi yao na Msomali Rosafi. Huo Msomali tulikuwa nampigia simu Muksin. Anakama na tuchukua no matter where we are. Tumeenda show, tumekuwa stranded, promoter amekata kutulipia fare ya kurudi mtaani. Tunaita Muksin. Muksin anakama, alikuwa na RAV4, anatubeba, anatupeleka mtaani. Muksin tukiwa na show, tunataka kuingia vizuri, unajua hatuna magari. Muksin anatuchukua, mnatakaje wagenge, anatubeba, anatupeleka. Na atuitishi anything, you know. And kwa video Wekamu kuna jamaa nda kutumia pia hiyo clip uone. Kuna jamaa kwa video Wekamu amevaa Marvin, a fat guy alikuwa aitwa Willy Wala. Willy Wala alikuwa gana pick up ya blue. Hiyo pick up alikuwa tubeba nayo pick up, tunaenda nayo mashow. So all these stories made me track back and realize that there are people who helped us in our journey. That's crazy. I need to do this. And that has always been a conviction with me, like I need to do this. Whenever there's a idea, I do. So that's when I met P-Unit. Majamaa wana dance. I was a DJ in a club sorry, nimedivert kidogo. Young, I wanted to say I was a DJ with Young. So tulikuwa tuna DJ club hapa Tao Anniversary Towers. Najua watu wengi watajua hizi Anniversary Towers, palikuwa na club kaliko hapo chini kadogo. This club used to do shots. Like in Nairobi, if you want not shots, cocktails. In Nairobi, if you want cocktails, Niuko. Ilikuwa niyo club Anniversary Towers. I forget the name. Ilikuwa najitaje hiyo club. Nikumbuka kwa comments, najua kuna mtu ataandika kwa comments. Cocktails manze noma. Sijui ma Bloody Mary, sijui nini. I can't, those weird names. Long Island. Ilikuwa niyo club. Next to that club, there was kulwa club ya Mabuda. Next to that club for cocktails. I used to play there with Young. Young used to play from maybe around from 7 p.m. to 10. Mimi nilikuwa namfungulia, mimi nilikuwa nakuja kama 4 p.m. nafungua for 2 hours. Hiyo club ilikuwa ya Mabuda, ilikuwa ya Mabuda wa rumba. So me I was a rumba DJ. That's crazy. Rumba nilikuwa naikaga marumba nini nacheza, cause rumba there's a way the beat is, it's very easy kushikanisha. Nalipwa 200 bob per night. 200 bob per night haina shida. By weekend niko na pesa ya jam session, you know. so all these stories like reminded me. And then one day I met P-Unit in the club. Tuko Zip na DJ Space. DJ Space used to be our friend and the whole MOB DJs. He used to play our music, because one thing about us, when you drop songs, we used to like to go to the clubs. Unapatia DJ na uendi. Unapatia DJ, unapatia DJ na unakaa mahali kwa corner uangalie reaction ya watu when that song drops. So P-Unit, I used to see them dance Frasha na Boni. So siku moja wakakama wakani approach, wakaniambia aje mgenge uko poa niko fiti. Kama nyinyi madansa na sasa mbona mna dance malingala? Waambia buda hivyo ndio ana dance lingala. I'm like, yo no man, I'm fine kushake. Why are you shaking your waist man? Machali atingshagi wacheni hizo. Waambia acha ujinga. Kwanza wanazitoka. Naambia jamaa So we started hanging out. Tunadunda. So when I'm hanging out with them, we did even a video. Mtoto Mzuri original, before the remix tulifanyaga video, but we never released that video. Footage ilipoteaga. P-Unit, Frasha na Boni wa my dancers walikuwa napiga kastyle kaide Mtoto Mzuri kwangu asiwe, you know. Baka muambiani tungepata hiyo video ingekuwa embarrassing years later, but they were dancers. But then they started rapping. Wanaanza kuniambia Habo pia mwandika ngoma.
naambia hebu nisikie Frasha ana drop Bona hebu nisikie. Let me not leave out Gabu nilimjua. Gabu niko namjua from Calif days when we were kina Juma kina Rat. There was a group called Raptors. Gabu alikuwa na jamaa mwingine, sijui boy wake alikuwa aitwaje, alikuwa ajita Raptors, and that's when they did Paulina. So I used to know Gabu, and then sikumuona tena after that period of time. So after I linked up with Frasha, coincidentally they were friends with Gabu. So when Frasha and Boni were telling me they want to sing, one day nikamwambia okay fine, hebu lyrics naangalia lyrics ziko sawa. Saa zingine naambia hapana, you have to know how to write now zile so ile writing ile skills kwenda hizo za half rhymes, the sound express. Frasha unarapigiaje rap kama Frasha? So Frasha alikuwa atakai kujulikana because he was a doctor. He's still a doctor, he's a physiotherapist. So Aga Khan alikuwa anaona nikaitaleta noma. So Frasha akamwambia image yako itakuwa tu hivi. Tupate majani ile hakuna cha kukaga ndani, twende baby nikule kwenye neck back. So that was Frasha. that's why he had his thing like that. Yes, that's why for so long Frasha aliji. Mpaka siku moja nikamwambia Frasha, unaogopa wote? Wacha wadosi wajue wewe ni msanii. Wewe ni msanii na wewe ni daktari. Exactly. Kuna noma wapi? So that's when Frasha now started coming out. Akaanza kuinua kofi. But for so long also the mystery around who's this guy. Alafu akaflow flani, akafiti watu wanaona it was dope. Bona alikuwa tule boy wangu akangemi. Bona tulikuwa naenda Ungem. Tunapiga supu ile supu ya chemsha sha. Anakaa mtaani Calif ile room. Unaona ile room anaongea ile room kwa anaandika. Bona anajoa room. Bona alikuwa anakam anapiga lyrics na zikancel na mwambie iwezi. Anarudi Ungem. Amepanda matatu kutoka Ungem to Calif. Do you know how far that is? Hizo ni matatu tatu. Yep. Sababu Ungem to Tao sijui ufike wapi alafu pande namba 4 to California, you know. But Bona, once he got it, as in he's a master nowadays. So the first song we did was Si Lazima. So when I told them we go to the studio, wakaniambia kuna boy wao. Nikoza boy wenyu nani? Wakaniambia Gabu. Niambia Gabu moja. Ni sawa because I knew Gabu and I never had any problem with Gabu. Gabu akaingia studio. And that's when we wrote Si Lazima. Jesse alituchezea hiyo track because Jesse nilikuwa nishawaka naye na Mtoto Mzuri remix. So I know his touch. And he played Si Lazima. And everybody flowed. Nikaambia Frasha angusha verse, Boni verse, Gabu verse, kuisha. Mimi nikaangusha verse, chorus. Nikasema hapa hii intro hakuna kitu kingine ndasema. Niliwaambia jamaa ndawachukua hivi. Na waingiza kwa industry hivi. Shika hii, inua ingiza. And that's what I did with the track, introducing Bonai, Frasha and Gabu. Nonini. Yeah. Introducing Bonnie and Frasha na Gabu, Jesse on this. Si lazima si lazima si lazima to do, tunazenda home na tuchitu. 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 Si lazima tutu, tunaweza kwenda kwanza ketani. Twende baby tupate matani. Leo kuna cha kukaga ndani. Wacha nikuli kutoka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa nikiku undress. Si ati kila saa ni cha kukares. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wewe unataka, pia mimi time huwa kanataka. Lakini leo maze mimi sijisikii. Hata mimi maze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia kisokota. Na kuna venye nasikia kukaokota. Si lazima to do, tunazenda home na tuchitu. 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 And that's how P Unit was born. P Unit standard for, because I had my record label which I formed then, was called Prohabo. And still have it, Prohabo Entertainment. So was P Unit was Prohabo Unit because nilikuwa nafikiria 50 venye alifanya na G Unit. Exactly. So that's who you were looking at that time. 50 wachana naye alikuwa entrepreneur mbaya sana, and you could see how 50 is growing, his catalog and how he's expanding his whatever his musical journey with different artists and how he's signing them, because 50 amesainiwa na
50 is a product of Slim Shady. Yes, Slim Shady is a product of Dr. Dre. Dr. Dre huko my Interscope. So najua hizo structure evidence now, so I was trying to build something like that at the same time. Yeah. So, okay, that's the first one that you chomoa. Next song that you release with P-Unit. Is it Hapa Kule? Next song I released with P-Unit was a song that I had on my computer. And this song was made by Musyoka before he traveled. Before he traveled to the US to study engineering. It was Kushoto Kulia. Ten, 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 ten. So that song, I had it. Nilikuwa tuna instrumental. But every time like they're trying to write Boni akikam mtaani, that's the song we used to vibe with. Ata Frasha akikam, that's the song we used to vibe with. So after we did Si Lazima, and Musyoka came back, I think. No, Musyoka didn't come back. Actually, we did the vocals. Tulifanya vocals mahali pengine, and then tukatumia Musyoka ka mix because he wasn't around. That's when we did Kushoto Kulia. fanyaga joga kushoto kulia tankienda studio njia mbili mutumia nafsi ya Nonini wagameganishwa mara mbili pande moja kubalea mipande nyingine na kata kamili baada ya John kwa nataka kufanya kazi kwa ofisi ndo toi pande nyingine ikaniambia John anze muziki ndio maana kwa gari Jota nipata nimetulia nimelin back mkono steering yangu ya kulia mguu kushoto breaks in case kini kutumia kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia miugeuka naenda pande yangu juu ya kushoto alafu naambia jamaa hebu nione hizo mikono bibi lazima pia mkwe nangu wa kushoto sala ya kulia John anadai niko msoto na naipendaga nikiekeleaga nikisongezaga kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop drop kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop. So kushoto kulia also was your time ya Mwisho wa Mawazo, and all those came in my album Mwisho wa Mawazo. And if you check the album cover, the album artwork for Mwisho wa Mawazo, that whole album I was bent on pushing P-Unit. These are guys who are not known. These are guys I met in a club. I'm gonna make sure I use the Nonini brand to make sure these guys are known. So my album cover had my face. It's a brown cover. Then hapa chini I had P-Unit themselves. Nilikuwa na Frasha, Boni na Gabu, and then nimeandika Mwisho wa Mawazo, then nimeandika P-Unit hapa. So anything you see me do, you will see P-Unit. And that's how I blew the brand. Watu wakaanza kuona ala, kuna P-Unit, kuna Nonini, kuna Gabu, Frasha. So people started thinking it's a whole, we are a whole group. Exactly. People thought P-Unit is a group. P-Unit was the three of them. Because it was Pro Habo Unit. Yes. We were not a group. They were the nkwataka kwa brand kivyao. I just introduced them. But the guys who could see that that's what you were doing. Yeah. Because me, I felt like that's how when I looked at them, when I looked at their songs and the way they are coming out, it was very clear that this was you into the unit what you're talking about. Yes. And for a minute when I did Mwisho wa Mawazo, when I did that session with P-Unit, I put my songs. I postponed my songs. So for a minute. I postponed my solo projects. Nilizieka kando because I was specifically pushing Puni. I don't want to do anything solo because I didn't want our music to compete. Unaget? Naweza drop Si Lazima alafu ni drop kadhaa compete. Start your competition within ourselves. Competition iko huko nje. Wacha compete na everybody else but not within ourselves. So for that minute I postponed dropping music. People assumed that we're a group. Like I've joined a group and yeah. So at this, okay, which other one did you do? I feel like you did like a lot of songs with them. Puni tumepiga mamziki. Kuna mamziki mingi sana hata tuja drop Okay, but the ones which you dropped. Yeah. So after Si Lazima, Kushoto Kulia, I started doing songs individually with them. I started doing songs individually. So nikaanza kuona okay, Frasha na style fulani. Wacha nichukue Frasha. Tukapiga ngoma inaitwa Huyo. Huyo was on the Godfather album. Madem nikipita wananita wanajifanya sijanyita wanabaki wakiwika tu huyo mimi huyo ndani ya kona, yani Frasha is flow fantastic. Tukapiga Huyo. Bona nikaona okay, Bona ana strength fulani. Nikamchukua ngamba Boni. So umetoka Unge, mimi nimetoka Calif.
tapiga ngoma inaitwa heshima kwa mtaa kuanguka tulikataa heshima wagenge wanatambaa 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 muziki kwangu ni kaa kucheza tu chess songa kwanza na all the best karibu tena kwa mchezo ya genge masoja wako wote pia walete masoja mine miss jawai ndio wananipa tu ni kuwe high ya mine pekee inatesa kunifikia mtaweza maspai kibao musiki ya jo mkiongea hakuna ulipia bila hakuna mtegemea isipokuwa mafanzo wangu naitaga wa genge bila au singewaipanda hizi ndege maisha ishageuka squeeze pandagi ya kamba yes ndio maana nitaga the Godfather kimziki ukipenda nite bona mea bling ya wozi ya meza si unamezea heshima kwa mtaa kuanguka tulikataa heshima wagenge wanatambaa heshima kwa mtaa kuanguka tulikataa heshima wagenge wanatambaa heshima kwa mtaa kuanguka tulikataa we did heshima. Heshima has mad respect in the streets. Watu penda heshima sana sababu ni ngoma ya mtaani. Gabu kidogo Gabu sometimes nilikuwa na kaishu si issue as in kwa naona Gabu seems strong. Gabu unaona dame anachungulia so kicheke kwa si lazima tulikuwa nampatia part ndogo so Gabu hiyo ilikuwa inamjamishaga but aniambi but mimi nilikuwa namtest because I want to see like how can you step up because these two are rappers. Gabu is the singer. Yes. But Gabu is okay as well. Anajua kuandika pia but yes, Gabu came out singing. Yeah, Gabu alikuwa anaimba. So Gabu bado there's something so tulikuwa nampatia part ndogo anaimba. Yo, Gabu blew my mind. After I did Kadha, I decided let me do Kadha remix. And then the guys that I'm always in the limo. Nakumbuka. Kadha the remix. And then the guys I was always cool with. Let me tell you what happened to Caliph before I go to this. Hakuna shida, twende. When I chomoked Caliph, a lot of artists were victimized. A lot of artists that I came out with, the ones we grew up with in Caliph, wale walinipataga California, wengi walikuwa victimized. I will not mention names, but they were victimized because it was about choosing sides. Nonini ameenda. So are you cool with Nonini? Are you gonna still hang out with Nonini? If you're gonna do that, kutakuwa na noma. Kuna vitu mbili tatu zitafinywa here and there. And this I'd love you to talk to this artist because most of them won't admit it. Mimi nilikwambia mimi ni rebel. Mimi nasemaga hizi vitu, you know. I'm scared of saying things. Most of them won't admit it, but they'll tell me. Wanakuja wananiambia manze abo tukidunda na yeye itakuwa noma. Kule unajua sasa ulitoka Caliph ni noma. So artist wengi walinichorea. I respect most of them wale never commented about my story about Caliph. If you never commented publicly till today, we are cool. Tuko sawa. Till today I'm cool with Juma. Till today I'm cool with Bishop. Till today I'm cool with Ratatat. Till today I'm cool with most of the artists. If I haven't mentioned you, somebody ukienda una mention jina yangu nasikia unaongea ignorantly without knowing where the story was, I was done with you because you're trying to please. The best thing is when you don't understand something unanyamaza tu. Don't take sides, just keep quiet. One guy I respect till today, na from those days, and I'm still cool with him today. Na ni boy wetu wa Caliph, Papa Mahatma. Yani Mahatma wacha maximum respect. Really ni OG. So he's smart, he's intelligent, he knows how to balances. Yani best ya kila mtu, yani best A side, yani best A side. And he will never take sides. Atasikiza hii side, yendo aliimba chorus ya jua kali ya bidii yangu. Na bado anaimba na mimi side. He'll never take sides because he doesn't understand what cut. So hiyo ni mambo yenyu. But me, I'm cool with all of you. So I had to call Mahatma for Kadha remix. Okay, what made you do the Kadha remix? In fact, let's go there. Tuingie Kadha remix. Kadha remix. Because bado iko kwa timeline ya P-Unit so we can talk about it. What made me do Kadha remix is because Kadha was dope. Kadha ilikuwa ya madada kadhaa na umeng'ara balaa, hey, una machupa kadhaa. So it was a feel good song for the ladies. The visuals were for the ladies. So one day nimekaa nikajambia, damn, hii ngoma ni ya malales. How can we do Kadha na ikuwe na feeling ya mtaani? Tutarudishaje Kadha mtaani? You know, Kadha iko huko, Kadha ni watamu, Kadha ni maholiday, Kadha ni, you know, tuirudishe mtaani. Then I thought the first person I should call is
Mahatma. Nikaita Mahatma, buda tupige remix ya kadhaa. Akaniambia niko sawa. And people used to do remixes at this time. Yeah. Because I feel like remixes wase wamestop kuifanya. Sasa hiyo ndio time kina Prezo wanaangusha remix ya Chapa. Sijui kuna, so remixes were the in thing. Yep, even globally. Globally, yeah, yes. People are doing remixes. So the songs were big. Now for you to do a remix to a big song, it's a risk. Kadhaa is a huge song. So make sure if you do the remix, it's a huge risk. They also did a remix. Yeah, you have to be sure. Oh, was it a remix? Anyway. Make sure watu unaingiza hapo kwanza they'll deliver. So see me, I have the unit. The unit ni aje jamaa mtanguka hapa sawa. And then at that time is when I'd met Chidi Benz. Chidi Benz kutoka Bongo. Kumbuka nilikuwa napiga mashow mingi sana Bongo. Nimemeet Professor J. Tunakuja TZ. So Chidi Benz had come. I was shooting one of his videos. Ngoma kwanza ya Chidi Benz mimi ndio nilishoot video. Say that again. You were shooting because of that equipment that you had. Yeah. So nilikuwa na my equipment. You remember like me from way back, and I was enthusiastic about visuals, how I look like. There's so much to talk about because I even have to ask you entrepreneurship. I was enthusiastic about how I'm represented visually, and tukipiga tour na Jua Steto, when PD cameras, PD zilitoka palikuwa na PD150. PD150 zikitoka, that's when now cameras were moving into the digital space. Yes. PD150 kakamaraka, then PD170. I used to buy these cameras. Nitakutumia hata video nimeshikilia camera, nimetoka mbali, I told you I recorded with that camera. Yep. So and that's why you have a lot of behind the scenes. Yeah, napenda. And I like learning. Siku hizi najieditia mavitu, but I like collaborating because once you work with different people, you understand their creativity. It's like music. Ni kweli. So yeah, Chidi Benz ilishoot video yake, si ya kwanza, video yake ya kwanza Kenya ilikuwa inaitwa Chaguo Langu, we ndio chaguo langu, we ndio kila kitu kwangu mama. I shot it in a restaurant called Asmara. And Asmara is another branch of my entrepreneurship that I always do. Asmara started, Pangani. Yeah. Even before now, there's Asmara Westlands, there's Asmara Karen. But before that, there was Asmara Pangani. What? Huko ndo tulishoot video ya kwanza ya Chidi Benz. So hiyo time tunashoot hiyo video. Even Huda is on that video. Hebu kwanza your mic. Tuweke vizuri. Tuendelee. Yeah. So at that time is when I was shooting the video for Chidi Benz. Nimesikia ukisema Huda. Huda alikuwa kwa video ya Chidi Benz na Huda sijua anajua na wapi. So when Chidi came, aliita, Huda came through and she was in the video. And that's when I was at the idea for Kadhaa remix. So I got Chidi, I got Punit, and I got Mahatma tuingie studio. Nikamwambia jamaa nataka Kadhaa watu wa mtaani waweze kurelate nayo. Verse ya Mahatma set up the tone for everything. Because I was calling guys, kizeni verse. Tulianza na Mahatma. Maisha fiti. Kwanza kaa niko mtaani na niko miti. Kaa nimeshiba na niko miti. Unajua venye mtaani ukiwa Friday umekula pilao yako nini umeshiba afu uko miti. Maisha fiti. Unajua? Mahatma. Maisha fiti. Kwanza kaa ushashiba na uko miti. Mtaani dhiki. Kwanza kaa hakuna maji baada ya wiki. Kila mtu analia. Hakuna kazi. Watoto wanalia. Hakuna wazazi. Stima imepotea ndapitia kwenye kupiga pasi. Nisaidie na aftershave ya budako na pia marashi. Na ile jinsi yako wazimu na pia shati. Mambo itakuwa poa. Ndevu nimefuga juu sina doza kunyoa. TB na tumaliza ndo maana tunakohoa. Maisha ngumu lakini tunang'ang'ana nayo. Sijaona kitu ya bure toka maziwa ya Nyayo. Hakuna mtu kutoka jamaa. Nje nimesikia mafake kadhaa. Maflying wamejaa wameangusha maboy kadhaa bila hata msamaha. Uniungwana jamaa. Kama umekaa kwa mtaa na mabrada kadhaa. Shida kadhaa na malon kadhaa. Uko mamogoka umefia kuokoka. Niko na kadhaa jamaa msinipigie hata. And then me chorus nilikuwa na imagine yani How you guys doing? Tuko poa sana. So chorus mean kwa na imagine when I did the chorus for Kadhaa, because I did the chorus, I decided aundu of us I'm going to do the chorus because we have many artists on the so nyi angusheni mistari. The chorus nilijeka mtaani. Umeshika tao yako, uko na tao yako, yani hauna kitu kingine, uko na tao. Hiyo tu ndio nayo. How you gonna spend that 1000 bob? It's yani that's gold. That's gold, right? So nilijeka kwa hiyo mind frame yani ya mtu wa mtaa. Alafu nikasema yani uko mamogoka, unajua gox mtaani watu uko gox. Lakini unafikiria kuokoka. Yani you're guilty uko gox lakini unafikiria kuokoka, You know, so nilijeka kwa hiyo mind frame.
yo Mahatma angusha, frasha ingia, yani ni kama nina tu kwa tao lakini nasikia ni kama ni matao kadhaa, ni kama frasha, his persona, his charisma dope. Bona yakaingia. Bona alikuwa anaongea mambo yake ya mtaani, flashback document mtaani imetoka Kawangware, flash on, yani flashback document alafu flash on mali naenda, you understand? Alafu Chidi Benz after Bona alimaliza verse yake, the person now that surprised me, and let me get back to that, was Gabu. Gabu has never done used to rap, but alikuwa na rap ni kama anaimba, lakini for the first time Gabu alirap. Lakini venye alirap sijui hata nani alimwandikia verse, unajua, yani Gabu alichukua, yani kwanza alirap kwanza na Kiitaliano kwa verse yake yani insert hapo, yani hiyo verse ilikuwa complicated, yani it was that complicated the way he did it. He caught me off guard. Kusema nina vitu unojue treko tuchingwe sezete oto mtae mejaa maboy kadhaa mapoko mapinji na mingi msanii kwa hao kadhaa mtaa ni fiti juradi ni ganji uradi utumia akili yako au kipaji kwa jiji kijiji nipitage kaa kipinji niache hapo ama niendelee wacha nikupokee said I'm busy mpaka sijui la single ya Lil Weezy dafu bad boy bags ziko mgongoni leo siku pili sijala full tu vichomi ila huwezi gundua wala huwezi tambua man supposed to climb nikikosa na uchubua mtaa umenifunza that why niko imara Nonini ananiita mimi mfalme wa ulala nataka ganji kadhaa nami nile la sijashiba usinjaji kwa hizi suti za baba And then pele sete oto mtaa imejaa maboy kadhaa mapinji lakini mimi ndio msanii kwa hao kadhaa, yani Gabu wow. Gabu medu for the first time, damn. Alafu Chidi Benz compliment, wacha nikupokee, they said I'm busy yeah. I'm busy noma, yani utachezea noma. That was kadhaa, and for the first time Gabu started branching out. Nikaanza kuona Gabu, kumbe Gabu ni mnoma. Gabu alilan. Unaona from zile vitu nilikuwa namwambiaga na nikaa namkazia ni nini, Gabu was learning. Gabu alikuwa nyinyi mtanitambua. Alikuwa nyinyi mtanitambua. After kadhaa remix, Gabu became the Gabu you see today. Wow. Gabu siku hizi anaweza imba fiti confident. Exactly. Gabu ana mistari zingine, yani he knows his thing. He found his space. Yeah, and that was kadhaa remix. So Mahatma, P-Unit, Chidi Benz, big up to those guys, yani. And I'm still cool with them till today. So okay, because I don't want to end this P-Unit story. Yeah. So were you involved when P-Unit did the song? So your journey yako bado na P-Unit. So there was a song that they did in reverse. Or am at that time now you've handed them over to Musyoka? In reverse ngoma gani? Video ni wako tao wanatembea, but yes, you get? Yes. Were you done with them at that time? Now this is what happened for me, like to leave alone P-Unit, so that for them to branch on by themselves. The person who called me is Musyoka. So Musyoka came back. Si tumeangusha kadhaa. Musyoka akasikiza si lazima, si alimix kushoto kulia. Yes. Akaniambia yo, abo, P-Unit nani? Kama ni maboy wangu na try kuwatoa nini. Nikamwambia lakini mimi na stress I'm being stressed because managing the three of them ni noma. Wana makarakter tofauti. Tunakosana, huyu ni Frasha, huyu ni Boni, huyu ni Gabu, yani na mimi pia I'm trying to solidify myself. Hii ni mwisho wa mawazo album. I'm trying to move into another album, but I'm still trying to manage them. Nione nisikuwe pia biased ikuwe ni nafanya vitu zangu. It was too much. Yeah. And pia walikuwa wamefika ile time. Unaona ile time yangu, unajua sasa umetoa ngoma moja. Pia unataka kuona maize mimi nataka kutoa album. Mali nilifika na Calif. And then you do not want to block. You do not want to block. Hutaki kuwafunga, waambia sasa kufanya hivyo it will bring now ile feeling conflict. Inataka kutoka. Yeah. So Musyoka akanicall, akaniambia bo, are you cool if I manage them? Nikamwambia Musyoka top. Kwanza utakuwa umenitolea noma because now I'll concentrate on me na pia utaweza kuwagrowsha hao as a brand. So that was a blessing when Musyoka did that. And I handed over the unit Nakitare, handed over the unit to Dakitare. Rasha Dimkare. Alianza muziki tu na Dakitare, na alianza na Nakitare. Akanikalisha tu na Dakitare. I have never known that line. Boss, you need a show where you break down your lines. Nakitare.
akanikalisha tu na Nakitare. Wow. Daktari I have Musyoka. never understood that line until Sai. Yeah. That is insane. And now Musyoka took P-Unit, the brand. They were able to drop an album. The first album was dope, Wagenge Hao. Yani noma. And I collaborated there, a few tracks in there with them. Swaga nayo, walikuwa na matrack kali sana huko ndani. And me, I was able now to concentrate on my career, and that's how I dropped the Godfather album. Which is now your third album. Yes. Okay, before even we go into the third album, or maybe we are going there, I want to hear now about your working relationship with Musyoka. I've understood very well the impact that Clemo had on you. You've really explained that journey vipoa sana. So I can look at Clemo. In fact, you have really given a lot of respect. You've made wase sahi wanasema tunataka Clemo kwa hii show. Because they can hear how the role that both of you guys played together. Musyoka nataka kuisikia. Musyoks. Musyoks yani from the word go ndakupatia clip. Yeah, the first time we recorded a song together. I actually have a clip for the second time. I don't have for Keroro. I used to document stuff, but I forgot to document Keroro. I have the time we recorded Friday with Nameless. Yes. And na hiyo time alikuwa The Oven. The Oven ilikuwa studio ya Homeboys. It used to be called The Oven. But the first time me and Musyoka ever linked up was Keroro. When we did that exchange program with the Sema wakaenda Calif, ikabidi mimi nikuje Homeboys. Oh, yes. I wasn't signed to Homeboys. Musyoka was a producer at Homeboys. So that one project I did with him. But since it's a Homeboys project, I had to say another Homeboys production because it was produced there. But a lot of people now, there's those stories I told you like that were happening. Guys were saying Nonini ulitoka Calif, ukaenda Homeboys. It wasn't about Homeboys. Musyoka was a producer at Homeboys. So you had to put that stamp of Homeboys if you record there. People never knew. In fact, for me even that is something to just stop and just congratulate the industry. Partnerships, that's one thing that I really feel is missing right now. That thing of wenda ufanye kazi na mse we tupatie mse, we work with them. That thing was amazing. It's why Sema had those hits. Exactly. Collaboration. It's why you recorded such a banger called Keroro. Very important. Networks, networking with people. And Homeboys million wakigrow. Like when me and Juma used to hustle, Homeboys were in Westlands. Forget hata kabla ingia hapo Baricho Road. Walikuwa na office fulani Westlands. So tulikuwa najua huko kuna ma DJ. So zile ma records zetu ma CD. Tulikuwa nazipeleka tuna meet Alf. Yashika hii CD, patia ma DJ nini. Alpha. So they knew us. Walikuwa wanajua kuna vijana wa Calif. So it was easy even for kina John to get that relationship between us and Calif going. So that's the first time I met Musyoks. Musyoks mimi nilikuwa namjua from Nanoma. Najua is the producer who's producing these bangers with kina uko fulani. The beats are dope. So for me to be working with him was an honor. And that's the time I'm feeling like I need to expand my territories. I need to know how I'll get my album done. So niko kwa hiyo feeling, niko kwa hiyo mood. Ameniangushia Keroro. Crazy. One is a very easy guy. Musyoka is a very easy guy. You'll never argue with him. He's very humble. Musyoka atakusikiza. Musyoka is one guy atakusikiza, anakuambia okay, lyrics ziko aje? Anakuambia sawa. And then every time he does something, he used to like alikuwa afanya meno. Alikuwa apenda kugrind meno sana. Even one day he recorded that grind for the song and did one of the uko flani songs. Najua unanitaka. No way. That ni meno za Musyoka na grind. That was his thing, like back then akirecord yani na dedicate hii mahiro wote wa Kenya, kila mtu ame struggle na hapo paid for, any time hapo paid for revolutionary corporate. hapo ndo unajua manze huyu jamaa atakutengeza hivi. Buda, unajua mimi nasikia nikana umia but ana grind meno. Man, alinipatia track ya Keroro.
that just changed my whole life. My whole life changed from there, because without me meeting Musyoka, I was in a space where I'm confused now, because I'm coming from a production house that we started together, and I want to expand to being somebody else, but I don't know how to do it. I don't know whether the next producer is going to understand me the same way Clément understood me. So it was a test, and that was part of my growth. Like, I have to challenge myself. How will it work? Fortunately, Musyoka understood me. Musyoka used to work with so many artists, lakini akutana na mimi, anajua venye naandika, anajua what kind of tracks I like. So we did Keroro. After Keroro, one day I was working at YFM, the first radio station ya Shell. And how did that come? Wakakupigia tu? Oh, so YFM came. Naona kwa comments hapa watu wanasema I'm a very good storyteller, and it's me, by the way, siko hapa nikifanya ma good story. Mimi nabonga tu. Mimi niko tu story. Najua alafu napotea kwa story. So that's even how I write my music. So kuna mdosi moja anaitwa Fred Afune. He still works at Royal Media. He's a very good friend of mine. Fred ni jamaa aligrow up pia akisikizaga watu wa mtaani, mtu wa mtaani pia. I think he has that background, I'm not sure. Yeah. But he had our music from Caliph days. Akasema, jamaa kuna venye uongea, I like to have that on radio. And Fred one day called me, akamwambia, Nons, are you interested in doing a radio show? Nikamwambia, yo bro, I am not a presenter. I've never thought to become a presenter. Akamwambia, ina shida. Come, I want it to be you. I'll train you. We'll train you for being a radio presenter for a month. We'll take you on training. You understand the equipment. You understand how mics are handled, how the mixer, how you should talk, how you should come into a song. Manze, tulitrainiwa mbaya sana. Tulitrainiwa deadly. Nice. Tulitrainiwa na demu mwingine, I can't remember her name. At some point pia Mudhoni Bwika alikam to train. You know, Mudhoni Bwika was a veteran. He is a veteran. Yeah, so Mudhoni at some point also came to train us. But now me, I was told, be you. Yes, we understand the fundamentals of becoming a presenter, the equipment, lakini kuwa mgenge. Bonga tu mambo yako. And that's how I got into radio. After YFM, I went to 1FM for another 3 years. Yeah, and 3 years? Yeah, I did YFM for 2 years. And then YFM, I think, it a transition. Then 1FM was formed. Then Ghetto Radio started. Then I went to 1FM. Bro, my son Jaden was born while I was in 1FM. What? Mimi nilikuwa naamka kufanya breakfast show, manze Jaden hapo amelia madhake noma, yani hoja mto ile akili asubuhi. Manze mimi sasa just jalala sasa, and I appreciate that. Sasa ndo nilikuwa presenter, we were doing breakfast na nilikuwa naingia stage 4 am, so we have to be on air by 6. Yes. 3 years. Yeah. Yo, that's some discipline. Yeah. And we'll come back. That's what I'm saying. There's this whole story, this entrepreneurship side of yours that I've experienced in this time that we've been joboing, that I think is crazy, that people need to sort of hear about. And I want to even understand your thinking about it. Lakini tuendelee na hii relationship na wewe na Musyoka. So Musyoka, after when I was in YFM, Juma Nature came into Kenya. Juma Nature alikam Kenya raundi. Juma Nature alikam Kenya na boy mwingine alikuwa aitwa Luten Kalama. Luten Kalama wa Bongo anamjua. Kuna group ya Bongo ilikuwa inaitwa Gangwe Mob. Now let me tell you. Yes. Let me tell you my relationship where it started with Bongo music. It started with me and Jua. Because you see Jua, tulikuwa tunapendaga kaa kwao. Like with a free time when not in the studio, we used to like hang out Ngazini. And then Ngazini hapo ni kwao, tulikuwa nakaa kwa living room yao. His elder brother is called Chris. Chris alikuwa ule best kwa best ya brother yangu. Yeah, wase wa reggae. But Chris used to like a lot of hip hop. So Chris alikuwa na matapes za hip hop noma. Kina Big L, you know those hip hop artists you never hear on radio. So Jua alikuwa anapenda kusikiza hizo ngoma sana, because hapo ndio una learn venye muziki uandikwa, metaphors. We used to listen to a lot of hip hop. But again, we used to get MP3s. So a lot of Bongo music. Bongo was a lot of hip hop. Yes. Wa Bongo alikuwa hip hop, kina Gangwe Mob, kina Inspector Aaron, you know. Juma Nature, yani sasa anapaka wake huyo akilia nyau, basi nyumba ya pili tunazika mtu na tunamsahau. Tuko nasikiza gani Juma Nature. So Juma Nature came into Kenya. Man, akanipigia, tulikuwa tunaongeaga, akaniambia Nonini, niko Kenya na ningependa tufanye ngoma. Nani ananiita? Musyoka from the oven. Nature is here, he's recording a song. Tuza like kukamu record ngoma. Mimi nimetoka YFM. Saa 8 nimehepa. Nimefanya breakfast show, nimehepa, ingia the oven. Pata Juma Nature. Musyoka yuko hapo. Nani mwingine yuko hapo? Dunga Ambrose. Madugu Digi. Sawa. Pata wametengeza track iko na gitaa ting, natafuta nani mwenza anayeweza ta kucheza track.
Juma Nature akaingia. Juma is just talented. Juma alisikia track akasema nipelekeni kwenye booth. Mimi sijui Juma atarecord nini because mimi hata sikuwa na verses. The track is dope. Ambia ametengeza, Musyoka ametengeza track, Ambia kaongeza magita, so they did the track together. It's dope, but I don't know what to write. Man, Nature aliingia pale kwa booth. Nature has things with voices, eh? If you listen to the chorus, the harmonies is doing, I don't think there's anybody who can in this industry can come next to Juma Nature. Harmonies, intricate, normal. Yani alipiga harmonies nikasikia ile chorus. Now that's when I started writing. And Musyoka understood that. Musyoka alikuwa na understand venye mupenda tracks. So for him even to get Ambi to add the spices, already anajua template ya Nonini. Hii ni template ya Nonini, unajua? Yeah. Ha. Nonini. Oh. Bongo. Oh. Bongo. Oh. Genge. Genge. Juma Nature twende kazi. Akafuta ndani mwenza anayeweza kucheza mwenye kuruka na kupiga tokea mbali anasikika. Akafuta ndani mwenza anayeweza kucheza mwenye kuruka na kupiga tokea mbali anasikika. Favorite onjaji kilika na mbogo, genge tasaundaje kishashikana na bongo. Juma Nature kishikana na Nonini mkorogo, inachanganya akili zenyu kwa kichwa zinalipuka na kisogo. Jamaica music anaitaraga rhythm, Juma Nature na mimi tunaitahaga rhythm. Kwa club nani mwenza bora tu mambo siwe mwenda, kumaanisha naweza mpandisha ka big panisha juu ya kitanda, mcheze kama gita na ni lazima nimeze Viagra. Kajua kali mkono zangu zaniwasha sana, nashindwa nashika manzo nchi gani hapa sasa, Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa pasa. Lolo bintu wa bongo ambeba mavishungi, lazima ndazama ndani nishamaliza mitungi. Juma alisema unaniuma sana, chungi ndogo ni tamu sana. Akafuta ndani mwenza anayeweza kucheza mwenye kuruka na kupiga tokea mbali anasikika. Akafuta ndani mwenza anayeweza kucheza mwenye kuruka na kupiga tokea mbali anasikika. So after that we did songs with Professor J. First of all, that song was big. Hey, hiyo nani mwenza he never had a video. Kwanza bongo. Kumaanisha naweza mpandisha juu ya kichaji ya kitanda kama gita noma. So I respect Musyoka because I saw him, I started with him at the Oven, then he moved. Hold on. Oh, did you do any other TZ guys in this stage? Hapo Homeboys tu ndo tulirecord Juma Nature. Okay. Sasa Now Musyoka moved. Musyoka pia alifeel anataka kugrow. So he was employed, but he was just trying to do his studio nini. Then he opened his now studio. I think Decimal Records now original started hapo. Lavington Junction pale kwa Malake. That's where now he opened a studio. Akaniita akaniambia bo kuna studio hapa now. That's when we recorded Kadhaa. Now hiyo period ya Kadhaa, hiyo ndio time alikuwa shanipatiaga track ya Kumekucha, which I recorded with Professor J. And that time is when he recorded the track with Nyash and Professor J as well. So Professor J came into the country, ama it was for sending him tracks? No, he came into the country. Na kula kucha mwaka mtansikia sana manze Kumekucha. Banleta mchezo kwa kazi, wazee wakiongea mdomo wako sikue wazi. Wasanii walianza pata shida 1982, ile siku nilizaliwa jona ilikuwa siku ya kuu. Air Force kwa jaribu take over gavama, Air Force ndio mandula mwaga na vaa. Ndio maana roho yangu manze waga juu, kimziki kimaisha na kila kitu mufanya tu. Ni kama Masai jo akiwa na mkuki, amidunga inja keja ndani kuna mtoto mzuri. Amjaluo na mluya kupiga bonduki, tangu mtoto ndoto ilikuwa kwa profesa wa muziki. Inspiration wangu profesa Wangari Maathai, alafu kangwa na profesa J. Akaniza kusaidiaje kizee, nikamwambia mimi nataka kusikika mpaka tizee. Nikamintroduce kwa Dr. Dre wa Kenya, alafu genge kashikana na bongo bila sikupenda. Kumekucha, amka, stuka. Kumekucha, amka, tukufuta shuka. Kumekucha, amka, stuka. Kumekucha, amka, tukufuta shuka.
Oh, so nice. he spit the verse. So and did you then- meet? Yeah? Did you meet Professor J? At Professor J tulimit Kenya tukarecord Kumekucha. You know what Professor J was doing? There's an album alikuwa amefika kwa career yake where he needs to drop an album that is memorable. So he did like, I think it's a 10-year anniversary in Bongo. Unajua J ni kaa yes. kina Hardstone. Professor J ni veteran. So See, right now he's near Nika MP. mbunge saizi mbunge sana ni Professor J. So he was doing his 10-year anniversary. So he came to Kenya, recorded a couple of collabos with artists. And then guess what? All the artists he ever did collabos with, when he did his 10 years anniversary, alituchukua sote kutoka Kenya, tukaingia Bongo. What? Tulipiga show. Yani, let me tell you my nigga. And this is what is happening with Kenya. Mimi zeo na kitu kama hii. Unaingia Bongo, airport. Van zinakungojea ziko branded Professor J. His face is on the van. Yani, kama 4 hivi. Maartist mnaingia. Mnapelekwa hoteli. Billboard everywhere Bongo Professor J. Watu kwa street, yani that's the love that I used to see in Bongo. Nakuja nasema Kenya manze, we need that in Kenya. Tulikuwa karibu 20. Tulipiga line, alikuwa na kina Chameleon. Everybody is ever recorded with. Kila mtu alikuwa hapo. Piga show. Yeye alikuja wa mwisho. And he actually closed that show yani. So maximum respect to Professor J yani. Noma. So Musyoka was yani, without Musyoka my life would have never taken that. So at this time Musyoka is your producer. You're not working with other guys. Yes, and it's not something that tumeandikia na contract exactly. I'm signed to Musyoka. I've worked with Musyoka from Keroro. I like his mastering. I like his understanding of music. Sijasikia mastering kama hii anywhere else. Unakumbuka mimi I was very keen when we started with Khalif. We used to listen to Lucas. Najua mambo ya mastering. So it's hard for me to work with anyone because I know my ears, I have the ear. I'm not a professional, I'm a musician, but I have an ear for mastering. Musyoka, I can give a Musyoka a track and sleep. And I'll be guaranteed it will be well mastered. Well mixed and mastered. Yani tuacha. And once I got that with him, I used to work with him a lot. Even all other producers I work with. Ata saizi, if I like your track, you'll send me the elements. You give Musyoka? I'll give Musyoka the elements because he understands those nitty-gritties of mixing. Musyoka ni noma. So that's how me and Musyoka got this bondage. And over and above that, he's respectful. Now we've never crossed each other. And then when I started learning about copyrights from kina Poxy Pressure, nikaanza kuingia mambo za CMOs. Musyoka was also a director at CAMP at some point, which is Kenya Association of Music Producers. Mi nikaingia PRISC, Performance Rights Society of Kenya. So we started understanding the structures of music. Split sheets. Like before you chomoka a studio, you have to have a split sheet between you and the producer and the people you collabo with. So with me and Musyoka, it was easy. We have all those documents. So atujai cross ever. Na atujai kwa misunderstanding yetu inakuwa tu kwa muziki. Musyoka is very reserved. So sometimes there's a piga lyrics fulani lakini hata niambia usipige. Ana understand hiyo ni character yangu. You get? So hata I'd ask him like kama chorus ni mbaya na Musyoka unasikiaje, because I know he's a musician. Over and above a producer, he's a rapper. Na mzizo mistari unasikiaje, quality control. Mimi kabla nitoke studio, I'll ask him mistari ziko aje, atasema Musyoka akicheka top. You're good. Si ati najichocha kwa mic tu peke yangu na rhyme, no, pia yeye ni quality control yangu because he was first a rapper before he even got into the producing. So he knows music and we just grew, yani chemistry yetu I changed. And even after he took up unit, it still continued. Yes, there was respect. Alichukua unit na wakaendelea vifiti. Mi nikakuja nafanya vitu zangu on the side, and till today that's how we work. Till now Musyoka can call me. Musyoka ni producer moja anaweza nipigia niambia I want to do ABCD. I won't even question. Sitamuuliza itakuaje. I owe him my life, man. That's crazy. So that bulk of that second album ni yeye alifanya. Give us some of the songs which are there. Kata hiyo? No, that's not the second album. Third. That's Mwisho wa Mawazo. Okay. Mwisho wa Mawazo, kushoto kulia. He was there. Mwisho wa Mawazo, Professor J, kumekucha, amka, shtuka, mufikiria sana mpaka naanza kula kucha. Hii mwaka mtanisikia sana manze kumekucha. So that's Musyoka. He did that on Mwisho wa Mawazo. Now moving on to the Godfather album. Tuingia hapo. Okay, first of all, even before we move into the Godfather album. Again, the reason why I like you is because there's so much, and you're talking maswali zimejai kichwa. Alafu mastori mingi zinatokea. But I love it because unani build as well. You get or somebody who wants to enter this journey. Now, I want to speak from perspective ya Do. So, are you still living in Khalif?
is money coming in? What are you doing with that money? What business opportunities umeingia? Cause nimeongea na SK Blue na used to come and rent camera equipment from you. Umepata up your do kununua hii cameras. You've got a very entrepreneurial mind that me inanijazz, and I would like to hear a bit about it.